Die Nacht hat ihr eigen Sprach. Sie sprach in flüsternde Winds, in dem Summender Strassen Laternen und im Gedampfen Takter Schritt, die von irgendwo unten durch die Strassen halten. Die Stadt schlief nie ganz, doch von den Dachern aus workt sie anders, ruhiger, geheimnisvoller, fast so, als würde sie ein zweites, verborgenes Leben führen. Lena hat diesen Ort vor einem Jahr für sich entdeckt. Das alte Mietschos, in dem sie mit ihrer Mutter wohnt, war hoch genug, einen weiten Blick über die Dach Stadt zu erlauben. Jeden Abend, wenn die Fenster dunkel wurden und das Flüstern der Nachbarn verklang, schlich sie nach oben, öffnet die quietschend Center Dach und ließ sich vom kühlen Wind empfangen. Obwohl die Stadt groß und laut war, fühlt sich Lena oft einsam. Sie war 16, ging zur Schule, redet mit den anderen Mädchen, lacht manchmal über Witze, die sie nicht wirklich verstand, aber nichtsteven fühlt sich ichten. Nur hier, hoch über den Straßen, kennt sie atmen. Von ihrem Platz aus sah sie die langen Reihen Straßenlichter wie golden Faden, die sich durch die Dunkelheit ziehen. Hohe Häuser ragten in den Himmel, manch mit Lucketenden Skildern, and ihr mit dunklen Fenstern, hinter denen Menschen schleifen oder Traumletten. In dieser Nacht war der Himmel klar, Stern glitzerten wie klein Versprechen über den Dachern. Lena legt sich auf den Rücken, ihr Hand hinter dem Kopf, und stellt sich vor, wie es wär, die Lichter der Stadt einfach auszuknipsen, eins nach dem anderen, bis nur noch die Stern übrig blieben. Plötzlich hört sie etwas Neues. Ein leiser Klang, der nicht von der Stadt kam, Musik. Sie setzt sich auf, laut. Von irgendwo neben drangen Gitarrentoni herüber, sanft, fast zaghaft, doch mit einer Warm, die sie sofort versellte. Lena stand auf und beugt sich über die Mauer des Dachs. Auf dem Nachbarhaus, nur wenig Meter entfernt, saß jemand. In Gestalt im Halbschatten, mit einer Gitarre im Schoß. Lena zagert. Sie hat nie gedacht, dass außer ihr jemand dies Nacht like hohe sucht. Vorsichtig rief sie hinüber, schon Musik die Gestalt hab den Kopf. Es war ein Jung, viel like 17 oder 18, mit dunklem Haar, das im Windsor zost wurde. Ein überraschtes Lächeln huscht über sein Gesicht. Danke, antwortet Die Stadt hört zu, auch wenn sie nicht weiß Lena muss entlocken. Der Satz klang seltsam, aber gefiel ihr. Spielst du oft hier, fragte sie. Fast jed nach der Jung sucht mit den Schultern. Hier oben hort keiner zu, und doch irgendwelle ein paar Sekunden schwiegen sie, nur die Gitarre sprach weiter. Der Wind wet den Klang über die Dächer, mischt in mit dem Summender Laternen. Wie heißt du, rief Lena schließlich. Jonas, ich bin Lena, sie spürt ein Kribbeln, als hat sie ein Geheimnis entdeckt. Von diesem Augenblicken war die Nacht nicht mehr nur ihr eigen. Die folgenden Abend wurden zu einem stillen Ritual. Kaum hat die Sonne den Horizont verlassen und die ersten Lichter der Stadt gingen, schlich Lena wieder nach oben. Jedes Mal wurde Jonas schon dort, die Gitarre in der Hand. Mal spielt leise Melodien, mal sang halbe Wort, die sich im Wind verloren. Sie redeten nicht immer viel. Manchmal genug es, nebeneinander zu sitzen, sie auf ihrem Dach, auf dem anderen, und die Stadt unter sich rauschen zu lassen. Doch wenn sie sprachen, vergaß Lena die Zeit. Jonas erzählt von Büchern, die las, von kleinen Geschichten, die sich ausdacht, wenn durch die Straßen ging. Lena berichtet von der Schule, von Lehrern, die ihr Traum nicht verstanden, und von dem Gefühl, dass die Welt unten zu laut und zu eng für sie war. Hier oben, sagte Jonas einmal, ist alles leichter.
ALSOB die Stadt UNS Trakt und gleichzeitig vergisst Lena nicht. Sie Verstand Gina, was meint. Eins nach sprach Jonas ein kleines Notizbuch mit. Ich schreibe Text, klart Schuchtern. Aber niemand liest sie dan lies sie mir vor, schlug Lena vor. Blattert, Fandine sieht und begann. Seine Stimme war ruhig, etwas unsicher, aber vollert. Sprach von Strassen, die niemals schlafen, von Gesichtern, die vorbeziehen Wischten, und von den Augenblicken das Whisken, den leisen Momenten, die keiner bemerkt. Lena hort gebannt zu. Es war, alsob sein Wort Gina die Dinge bereden, die sie selbst nie aussprechen könnt. Du solltest das veröffentlichen, sagt die sie, Gene det hat. Jonas lacht leise. Will schon Geschichten über Lichter und Schatten lesen, ich, antwortet Lena sofort. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlt sie sich nicht unsichtbar. Doch nicht alle Nacht bleiben friedlich. Eins abends, der Himmel schwer von Wolken war und der Wind die Dächer zum Zittern bracht, erschien Jonas nicht. Lena wartet lang, starrt in die Dunkelheit, laut nach den vertrauten Tonen, doch es kam nichts. Die Stadt unter ihr workte in diesem Abend fremd. Jed's Geräusch klang lauter, jede Bewegung bedrohlicher. Zum ersten Mal fühlt sie sich oben nicht frei, sondern verloren. Am nächsten Tag könnt sie sich kaum auf den Unterricht konzentrieren. Ihr Gedanken kreisen nur ihn Frage, wo war Jonas? Hat sie vergessen? War etwas passiert? Als sie in der Nacht wieder auf das Dach stieg, sah sie ihn endlich. Saßte, aber ohne Gitarre, die Hand tief in den Tasken vergraben. Sen Blick ging in die Fern, als etwas, das Lena nicht sehen konnte. Als in Ordnung, fragte sie vorsichtig. Zagert lang, dann schüttelt den Kopf. Manchmal, ist die Stadt so schwer. Weißt du, was ich mein, Lena nicht, obwohl sie nicht sicher war, ob sie es wirklich verstand. Aber sie spürt, dass sein Wort wichtig waren. Sie sagte nichts weiter, set sein sich einfach hin. Zusammensahen sie zu, wie die Wolken den Mond verschluckten und die Stadt im Regen glitzert. In dieser Nacht sprach keiner von beiden viel, doch das Schweigen verband sie mehr als jedes Wort. Und irgendwo tief in Lena wuchs das Gefühl, dass dies Nacht über der Stadt nicht nur ein Zufluchtsort waren, sondern der Anfang von etwas, das größer war als bei der Regen der letzten Nacht hat die Straßen noch Fucket zurücklassen, und aus den Gullideckeln stiegen Nebelschwaden empor. Für Lena war der Tag ein Einzigkeit Joasen. In der Schule hort sie kaum zu, ihr Gedanken schwiffen immer wieder zu Jonas ab. Sein trauriger Blick, sein Wort, die Stadt ist so schwer, hatten sich in ihr festgesetzt. Als die Dunkelheit wieder über die Dächer kroch, stieg sie wie gewohnt hinauf. Ihr Herz schlug schneller, als sie die rostige Tour aufstieß. Wurde das sen? War die Jonas saß in seinem üblichen Platz, die Gitarre die Esmal wieder im Schoss, doch spielt nicht. Statt des Andret in Munds in den Fingern, lies sie im Licht aufblitzen. Hi, sagte Lena vorsichtig. Hab den Kopf und lächelt schwach. Hi sie set sein sich gegenüber, die Nien die Brust gezogen. Weil horten sie nur die Stadt unter sich, das Rauschen von Autos, das Fernheulen einer Siren, das Murmeln von Stimmen, die durch die Gassen halten. Du warst gestern, Anders, begann Lena schließlich. Jonas schloss die Hand die Munds. Manchmal passiert das was passiert, sah sie und in seinen Augen lag etwas, das sie erschreckt und gleichzeitig anzog, Mischung aus Müdigkeit und Sehnsucht. Es ist schwer zu erklären.
Ich mag die Stadt, wirklich. Aber manchmal erdrückt sie mich. All die Menschen, all die Stimmen. Es ist, als ob ich inmitten von Tausenden stehe und trotzdem unsichtbar bin Lena schluckt. So fühle ich mich auch oft musst sie, als würde prüfen, ob sie die Wahrheit sagte. Dan nicht Deshalb bist du hier oben, oder, flüstert sie. Ein kurzer Moment des Schweigens. Dan schlug Jonas die Gitarren, ganz leise. Kein Lied, nur ein paar Ton, die in der Luft verhalten. Hier oben ist es ein Faker. De Kenachitman die Nacht gingen weiter, und mit jeder Nacht wuchs das Band zwischen ihnen. Lena erzählt Dinge, die sie noch nie jemandem gesagt hat, von ihrem Vater, der vor Jahren verschwunden war, und von der Lehre, die zurückgelassen hat. Von ihrer Mutter, die hart arbeitet, aber oft sehr müde war, zu bemerken, wie einsam Lena sich fühlt. Jonas hört sie, ohne sie unterbrechen. Manchmal nicht nur, manchmal stellt leise Fragen. Doch sprach selten über sich. Wenn Lena nach seiner Familie fragte, which erzählt kleine Anekdoten, ein Hund, den einmal auf der Straße gefunden hat, ein altes Buch, das in einer Bibliothek entdeckt hat, aber nichts Persönliches. Warum erzählst du nie von fragte sie eins nachts direkt. Strich über die Seiten, ein Ton vibriert in der Dunkelheit. Vielleicht, weil es nichts zu erzählen gibt, das glaube ich nicht sen Blick which vielleicht ein andermal einige Tage später, an einem Freitagabend, verandert sich etwas. Lena klettert wie gewohnt auf ihr Dach, doch Jonas war nicht das dacht sie, kam später. Sie wartet. Minuten werden zu einer Stunde. Die Stadt rot unter ihr, aber das Dach neben bleib leer. Unruhig in ihr. Zum ersten Mal überlegt sie, einfach hinüberzugehen. Die Häuser waren nur durch ein schmal Gas getrennt, und es gab tatsächlich ein klein Metalliter, die von ihrem Dach auf das Antier fahrt. Sie war ihr nies über aufgefallen. Zagern trat sie nachher. Soll sie? Oder war das Eindringen in ihn Welt, die Jonas nicht mit ihr teilen wollt. Schließlich drat sie sich und ging zurück. Aber die Frage sie nicht los. Am nächsten Tag, warend ihr Jugendlich durch die Einkaufsstraßen sucht Lena nach Jonas. Sie wusste nicht genau, wo wohnt, doch sie hat in einmal belafig erwähnt gehört, ich komme aus der Nordstrasse also ging sie dorthin. Die Nordstrasse war anders als ihr Viertel, enger, grauer, Hauser mit abgeblätterter Farbe und Fenstern, die Märchen als Leben ausstrahlten. Sie lief langsam, hielt Ausschau. Und da sah sie in. Jonas stand vor einem kleinen Laden, die Hand in den Tasken, das Gesicht ernst. Neben ihm Frau Mitterren Alters, blass, mit Muten Augen. Sie stritten nicht laut, aber ihr Gessen varieten scharf. Jonas drat sich schließlich weg, stappt in eine Seitenstraße. Lena wollte ihm nachlaufen, bleib aber stehen. Ein Gefühl zwischen Neugier und Schuld hielt sie zurück. Am Abend kam auf das Dach. Kein Wort über das, was passiert war. Kein Wort über die Frau. Doch seine Musik klang schwerer, tiefer. Lena wagte es nicht, sofort zu fragen. Erst, als nach einer halben Stunde schwieg, sagte sie, ich hab die Kutschis Jonas Finger starten auf den Setten. Wo, in der Nordstrasse. Mit, vielleicht deiner Mutter, at mich scharf ein, leg die Gitarre weg. Du hast mich verfolgt, nein. Ich wollte nur wissen, wo du bist. Du warst gestern nicht die lang Pause. Der Wind trug die Geräusche der Stadt herauf, als würden sie das Schweigen füllen.
Es war mein Mutter, sagte Jonas schließlich, lies. Es jet ihr nicht gut, wie meinst du das, sen Blick wandert zum Horizont. Sie ist krank. Und wir haben nicht viel. Manchmal fällt es sichen, alsob ich sie verliere. Stück für Stück Lena spurt, wie sich ein Noten in ihrem Bauch bildet. Warum hast du mir das nicht gesagt, weil ich nicht wollte, dass du mich ansiehst wie alle anderen, mit Mitleid das Tuesday ich nicht skutelt den Kopf, doch sen Gesicht variiert, das ihr glaubt, zumindest ein bisschen. Die folgenden Nacht veranderten sich. Sie waren nicht mehr nur leicht und voller Traum. Zwischen den Tonen seiner Gitarre lag nun auch Schmerz. Doch Lena wich nicht zurück. Manchmal bracht sie klein Dinge mit, Kicks, die ihr Mutter gebacken hat, oder ein altes Buch, das sie in der Schulbibliothek gefunden hat. Jonas nahm sie dankbaren, auch wenn tat, als wär es nichts Besonderes. Weißt du, Lena, sagte eins abends, manchmal glaube ich, die Stadt ist ein Kaffig. Aber wenn du hier bist, dann fällt sie sich eher wie ein Zuhaus und die Wörtleisen ihr Hörst schneller Schoolegen. Sie wollt etwas erweitern, doch ihr Stimme versagte. Stattdessen sah sie in einfachen, und für einen Moment gehen die ganz Stadt zu verschwinden. Doch die Welt unten schlief nicht. Eins nachts, als sie beid in die Fernblickten, tauchten unten in der Gasstimmen auf. Laut, aggressiv. Drei Gestalten, jugendlich, stritten mit gemeinsam. Jonas Gesicht verfinstert sich, als sie erkannt. Sind die, fragte Lena. Lut, von denen man sich fernhalten sollt doch erhab sich, als wollt hinuntergehen. Jonas, nein, rief sie, pack seinen Arm bleib stehen, at me tief durch. Dan set seint sich wieder. Aber der Blick in seinen Augen variiert, dass dieser Streit unten nicht bedeutungslos war, und dass die Nacht über der Stadt bald dunkler werden konnten, als Lena erwartet hat dort der Streit in der Gas hat Spuren hinterlassen. Lena merkt Jonasen, auch wenn versucht, zu verbergen. Seine Bewegungen waren angespannter, die Seiten seiner Gitarre klangen harder, fast so, als Kämpfe mit jedem Ton gegen Unsichtbarkeiten. Waren dies Typen, fragte Lena vorsichtig, als sie wieder nebeneinander saßen. Jonas schwieg ein Weile, die Finger ruhten auf den Seiten. Lut, mit denen ich früher abgehangen habe früher, nicht. Bever ich koppert have, das sie nur bedeuten. Sie sehen durch die Straßen, suchen Streit, stehlen Kleinigkeiten. Für sie ist die Stadt ein Spielplatz, aber ein gefährlicher. Ich wollte daraus und jetzt, Jonas Blick ging in die Dunkelheit. Jetzt haben sie gemerkt, dass ich nicht mehr deja gehör. Und das lassen sie mich spüren Lena schluckt. Sie was ain't nicht Gina, was das bedeutet, doch sie and, das nix Gutes war. Die nächsten Nacht waren von einer seltsamen Unruhe geprägt. Lena hort manchmal Geruch unten in den Gassen, Gelachter, Fluch, das Klirren einer Flask. Jonas worked dann angespannt, als ward dass die Stimmen nach oben dringen und sie finden werden. Hast du Angst vor ihnen, fragte sie eins abends. Nicht direkt hielt in, dann fügte hinzu, aber ich habe Angst, dass sie mich wieder hineinsehen. Weißt du, es ist leichter, in etwas falls zurückgefallen, als etwas Neues aufzubauen Lena verstandner halb, doch sie spürt die Schwur in seinen Worten. Einige Tage später war der Himmel wolkenlos, und die Stadt lag stiller als sonst. Jonas hat seine Gitarre dabei, doch spielt nicht. Stattdessen hat ein kleines Buch in der Hand, das gleiche Notizbuch,
Das ihr schon einmal gesiegt hat. Ich habe etwas Neues geschrieben, sagte adjourned. Lies es mir vor offnet das Buch, at me tief ein und begann, die Stadt ist ein mehr aus Lichtern, durch das Wisken gibt es Riss. In diesen Rissen verstecken sich die Geschichten, die keiner hören will. Geschichten von Menschen, die sehr laut sind, überhört zu werden, und sehr leise, bemerkt zu werden. Aber manchmal begegnet man jemandem, der genau in diesen Rissen lebt. Und dann merkt man, dass man nicht alien ist als fertig war, shit sie nichten. Doch Lena hat drinnen in den Augen. Das ist wunderschön, flüstert sie. Jonas sucht die Schultern, doch sie sah, wie sehr mir Reaktion bedeutet. In dieser Nacht wagte Lena etwas, das sie schon lang dacht, aber nie ausgesprochen hat. Jonas, glaubst du, wir könnten, ich mein, Freunde bleiben, egal was passiert, sah sie langen. Dan lächelt ein X, warms Lächeln. Freunde, ja. Aber vielleicht mehr Lena spürt, wie ihr Herz rast. Sie was ain't nicht, was sie sagen sollt, und zum Glück braucht sie es nicht. Denn in diesem Moment begann unten in der Gas wieder Lärm. Ruf. Schritt. Ein Schrei. Jonas Gesicht verartet sich. Das sind sie bleibt hier, bat Lena, doch stand schon auf. Ich kann nicht wohl zur Leiter gehen, doch Lena pack seinen Arm und wenn sie dir etwas antun, wenn ich nix Tuesday, suchen sie mich morgen direkt hier die Entscheidung lag schwer in der Luft. Schließlich riss sich sanftlos und stieg die Leiter hinunter. Lena nicht am Rand des das Herz pocket bis in den Hals. Sie sah, wie Jonas unten in die Gastrat. Drei Gestalten standen dort, zwei lachten Hones, einer hielt eine Flask in der Hand. Guck mal, da ist. Der Musiker, rief einer. Ich will keinen Ärger, sagte Jonas. Sie spat sie Zingelten in. Lena konnte nicht hören, was sie noch sagten, aber sie sah die Gessen, das Bedrohlich in ihren Bewegungen. Jonas stand ruhig, doch sein Körper war angespannt. Lena wollte schreien, doch ihr Stimme blieb in der Kettel stecken. Plötzlich flog die Flask. Sie zerbarsten der Wand neben Jonas. Die Splitter funkelten im schwachen Licht wie Kleinstern, nur scharf und gefährlich. Lasst mich in Ruhe, rief Jonas. Oder was, einer der Jungen trat einen Schritt nachher. Lena konnte nicht mehr sehen. Sie ran zur Leiter, stieg hastig hinunter. Ihr Hand zitterten, doch sie zwang sich weiter. Als sie den Boden erreicht, stellt sie sich neben Jonas. Hort auf, rief sie, so laut sie konnte. Jet einfach, die drei starten sie überrascht. Dan lachten sie. Der Musiker hat eine Freundin Jonas trat einen Schritt vor. Sie hat damit nix zu tun jetzt schon einer Griff nach Lena. Bever sie berenkend, packt Jonas in am Arm und stieg in Zurück. Für einen Moment war still. Dan brach das Chaos los. Es war kein Tiger Kampf, mehr ein wildes Durcheinander. Jonas versucht, Lena zu schützen, drang sie zurück, waren die anderen auf in Loschgingen. Einer Schlag, Jonas wich aus, ein anderer zog in am Pullover. Schrei, Fluch, Schritt, die im Dunkeln halten. Lena wollte helfen, doch sie was ain't nicht wie. Schließlich griff sie nach einem losen Stück Holz, das am Boden lag, und schwang es in die Luft. Sie traf niemanden, aber der Anblick reicht, die Jungen Kurs innehalten zu lassen. Ihr seid verrückt, rief sie. Wenn ihr nicht so verjet, ruf ich die Polizei, die Drehung wirkt. Einer der Jungen flucht, der andere spuckt aus,
Deutschliches Sie sich Zurück, Warfen nach ein paar Beleidigungen über die Schulter und verschwunden im Schatten der Gassen. Still. Nur ihr Atem, schwer und zittrig. Jonas sank gegen die Wand, wischt sich über die Stirn. Alles okay, fragt die Kuckend. Lena nickt, obwohl ihr Herz rast. Und du, ein paar Kratzer leicht trocken. Das hatten wir uns sparen können, aber wir haben's geschafft sie sehen sichen, und in diesem Blick lag alles, Angst, Orlichkehren, und etwas Neues, das keiner von beiden benennen konnte. Zurück auf dem Dach saßen sie lang schweigend nebeneinander. Der Wind kalt ihr erhitzten Gesichter, und die Stadtrat, als wär nix geschehen. Du hattest nicht runterkommen sollen, murmelt Jonas schließlich. Doch, erwidert Lena. Weil du nicht allen bister sa sien, und die mal Wardchen ausweichen. Nur dankbarkeit. Die Nacht über der Stadt war still, fast friedlich. Doch beid wussten, etwas hat sich verandert. Die Schatten waren nachher gerückt. Und trotzdem fühlt sich die Dunkelheit weniger bedrohlichen, weil sie nun so weit darin standen die Tage nach der Begegnung in der Gasse waren für Lena wie im Nebel. In der Schule hört sie kaum hin, ihr Gedanken kreisen unaufhörlich Jonas, die Bedrohung, die noch immer über ihnen schwebt. Immer wieder sah sie vor sich, wie die Flasken der Wanzerskeld war, wie die Scherben im Licht funkelten. Es war vorbei Joasen, und doch nicht wirklich vorbei. Als sie in der Nacht wieder auf das Dach stieg, war Jonas schon hat die Gitarre neben sich gelegt und sah nicht wie jemand der Musik im Kopf hat. Sein Arm waren verschränkt, die Schultern angespannt. Sie werden wiederkommen, sagte kaum das Lena bei ihm saß. Woher willst du das wissen, so sind sie. Sie geben nicht nach, wenn jemand nein sagt. Für sie ist das wie ein Spiel. Und ich habe sie wütend gemacht, Lena schwieg. Sie wusste, dass recht hat. Aber sie wollte nicht, dass es allen durchstehen müssen. Dann stehen wir zusammen durch, sagte sie schließlich. Jonas sah sie an, als hat das nicht erwartet. Ein winziges Lächeln huscht über seine Lippen. Manchmal frage ich mich, warum du überhaupt hier bist. Warum du den Abend mit mir auf einem Dach verbringst, statt unten mit Freunden weil es sich hier obenikter anfühlt als Alsta unten antwort lies in Schweigen. Griff nach seiner Gitarre und spielt ein paar Ton, keine Melodie, nur Fragment. Doch die Stills zwischen ihnen war nicht mehr schwer, sondern vertraut. Einige Nacht Virgin ohnes Wissenfall. Sie saßen nebeneinander, erzählten, sehen sie, wie die Stadt schlief und wacht. Lena gewohnt sich daran, Jonas Stimme im Dunkeln zu hören, und gewohnt sich daran, nicht allen zu sehen. Doch die Gefährlich im Hintergrund. Eines Abends, als sie gerät auf dem Dach lagen und die Sternseilten, horten sie unten Schritt. Die Smolken Locken, kein Fluch, nur das langsame, absichtlich Niersken von Skuhen auf dem Pflaster. Jonas spannt sichen. Sie sichen mich, murmelt Viel leicht ist es jemand anders, flüstert Lena, doch sie glaubt es selbst nicht. Jonas stand auf, ging zum Rand Dachs und blickt hinunter. Zwei Gestalten standen in der Gasse, die Gesichter im Schatten. Sie redeten leise miteinander, blickten immer wieder nach oben. Sie wissen, wo ich bin, sagte Jonas tonlos. Lena trat neben ihn, spurrt, wie ihr Herz rast. Wir müssen etwas tun was, Jonas lacht bitter. Die Polizei rufen? Die Locken uns, bever sie überhaupt zu hören. Für sie sind das nur jugendlich, die ein bisschen Ärger machen aber das ist mehr als Ärger. Ich seine Stimme war hart,
aber darunter lag Angst. Am nächsten Tag fassent Lena ihnen Entschluss. Nach der Schule sucht sie ihr Mutter in der Küche auf. Dies war gerade dabei, Gemüse zu schneiden, müde von der Arbeit, aber noch wach genug, den Blick zu haben. Mama, kennst du jemanden bei der Polizei, fragte Lena vorsichtig. Ihr Mutter runzelt die Stirn. Warum, nur so? Ich mein, wenn jemand Probleme hat Probleme, Lena zagert. Sie wollt Jonas nicht verraten. Ein Freund. Ihr Wort betraut ihr Mutter legt das Messer ab, must sie ernst. Lena, das ist kein Spiel. Wenn du Inschwierigkeiten bist, musst du mir die Wahrheit sagen, ich bin nicht in Schwierigkeiten. Aber ihr schon die Mutter servst. Ich kenn jemanden direkt. Aber wenn es ernst ist, musst ihr zur Polizei gehen Lena nicht, doch sie wusste, dass Jonas das nicht unwürdig. In der folgenden Nacht erzählt sie ihm von dem Gespräch. Jonas schüttelt den Kopf. Genau das ist das Problem. Wenn die Polizei ingreift, wird es schlimmer. Die Jungs lassen sich davon nicht abschrecken, sie fühlen sich dadurch nur starker und was willst du tun, verstecken. Hoffen, dass sie irgendwann das Interesse verlieren Lena sah ihnen, fassungslos. Das klingt nicht nach dir und wie klingt nach jemandem, der kämpft. Nach jemandem, der nicht aufgibt Jonas schwieg. Dann legt die Gitarre beiseite, dreht sich zu ihr. Vielleicht kämpfe ich schon die ganze Zeit. Aber irgendwann wird man müde die Wort treffen Lena harder, als sie Wort hat. Doch die Stadt gab ihnen kein Ruhe. Zwei Nacht später, als sie gerade lachten, selten genug in diesen Tagen, horten sie unten wieder Stimmen. Diesmal war es nicht nur ein zufälliges Vorbeigehen. Die Stimmen riefen Namen. Jonas. Komm runter, wir wollen nur reden, Lena erstarrt. Jonas presst die Lippen zusammen. Bleib hier, sagte Nein, sie pack seinen Arm wenn du gehst, bist du verloren wenn ich nicht gehe, finden sie einen anderen Weg sie zerten fast aneinander, beidhin und hergerissen zwischen Angst und Pflicht. Schließlich rief einer der Jungen erneut, oder sollen wir hochkommen, die Drehung in der Luft. Jonas sah Lena an, und in seinem Blick lag etwas Endgültiges. Ich muss das regeln sich los und stieg die Leiter hinunter. Lena folgt ihm nicht sofort. Sie stand am Rand des Docks, die Hand zitterten. Als in ihr schrie, in nicht allen zu lassen, aber die Angst hielt sie zurück. Erst als sie die ersten Wort hort, sprang sie zur Leiter. Unten stand Jonas den Dreiecklichen gegenüber. Ihr Gesichter waren im Hall dunkel zu erkennen, grinsend, spottis, voller Bosheit. Du glaubst wohl, du bist was Bessers, sagte einer. Nur weil du dich hier oben versteckst ich will nix mit zu tun haben, antwortete Jonas. So einfach jet das nicht Lena kam nachher, ihr Herz hammert. Lasst in Ruhe, rief sie. Die Dreiecklichen sich überrascht zu ihr. Einer grinsend. Sein Freunden wieder. Hubsch. Vielleicht sollten wir dir reden Jonas stellt sich sofort schützend vor sie. Fast sie nickten die Situation droht zu eskalieren. Einer der Jungen holt sein Handy heraus, begann zu filmen. Shit mal, der Musiker will held spielen los das, rief Jonas, doch sie lachten nur. Und dann, Lena verstand, was geschah, stürmt Jonas vor. Schlug dem Jungen das Handy aus der Hand, das skippernd auf den Boden fiel. Sekunden später war das Chaos perfekt, schrie, Stas, ein wildes Durcheinander von Bewegungen. Lena stolpert zurück, rief seinen Namen, doch Jonas war mitten im Getummel. Der Kampf findet erst,
als irgendwo in der Fernen Turzusklug und ein Mann aus einem Fenster brüllt, Ruhe da unten, sonst ruf ich die Polizei, die Dreieugend Fluchten, einer rieb sich den Arm, ein anderer sucht nach seinem Handy. Schließlich rannten sie davon, ihr Stimmen halten in der Gas nach. Jonas blieb gucken zurück, das Gesicht verschwitzt, die Hand zitternd. Lena stört zu ihm. Als okay, nicht, doch seine Augen waren dunkel, voller Zorn. Es ist nicht vorbei. Sie kommen wieder dann gehen wir zur Polizei nein Jonas ich kann nicht. Du wirst es nicht dritt sich weg, stutzen sich in die Wand. Sie wissen den über Michigan Dinge, die Sie gegen mich benutzen können Lena für. Was für Dinge, sa Sie in, zum ersten Mal so, als könnt sein Geheimnis nicht länger verbergen. Dinge, die erklären, warum ich überhaupt hier oben bin. Warum ich nachts spiele, Stadt unten zu leben wie alle anderen die stillzwischen innen warschwer wie blei. Lena was saint, in der nächsten Nacht wurde Jonas ihr als erzählen müssen, oder sie werden beid in einer Dunkelheit versinken, die gefährlicher war als Jetgas. Die Wort hingen noch in der Luft, als hatten sie sich in die Nacht ingebrannt, sie wissen den über Michigan Lena stand reglos das Rausgender Stotski en weiter entfernt als über. Straßenlaternen flackerten unten in der Gas, Stimmen halten von irgendwo her, doch all das war unwichtig. Nur Jonas Blick zählt, ernst, dunkel, voller unausgesprochener Geschichten. Dan sags mir, flustert sie schließlich. Jonas schüttelt den Kopf. Nicht hier. Nicht jetzt wenn du mir vertraust, dann musst du es mir sagen schwieg. Sein Finger spielten unbewusst mit den Seiten der Gitarre, die noch immer bei sich trug, doch kein Ton erklang. Endlich habe den Kopf. Komm morgen wieder. Ich verspreche dir, ich erzähl dir als der nach Saint Tag zog sich wie Kagumai. Lena saß im Unterricht, kritzelt Linien in ihr Heft, hort die Stimmen der Lehrer nur wie ein Fern zusammen. Immer wieder fragte sie sich, was weiß Jonas? Was verheimlicht Am Abend stieg sie die Vertraut zum Dach hinauf. Ihr Herz schlug schneller als sonst. Ob Wort halten würde? Jonas saß bereits dort. Kein Gitarre diesmal, nur das kleine Notizbuch auf seinen Knien. Der Windsor saß sein Haar, und worked alter, mutter als sonst. Du bist gekommen, sagte leise. Naderlichen weil sehen sie schweigend über die Docker. Erst als Lena nicht länger warten konnte, begann Jonas zu sprechen. Weißt du, warum ich nachts spiele, Lena schüttelt den Kopf. Weil ich tagsüber nicht kann. Ich muss ain't von der Schule gehen. Nicht, weil ich so schlecht war, sondern weil ich ständig Ärger hat mit diesen Jungs, mit ihnen Finges und sa in die Fern, als muss ain't sich zwingen, weiterzureden. Am Anfang war es harmlos. Wir hingen rum, machten Unsinn. Dann wurden die Streiche größer. Ein paar Diebstahl, ein paar Prügeleien. Ich wollte gehoren. Es war ein Faker, mit ihnen zusammen zu sein, als alien zu bleiben Lena schwieg, ihr Magen zog sich zusammen. Aber irgendwann wurde es zu viel. Sie wollten, dass ich mitmische, richtig saschen, kein Spielereien mehr. Ein Bruch. Drogen. Dinge, die nicht nur Ärger, sondern Gefängnis bedeuten und du, Jonas schloss die Augen. Einmal war ich dabei. Nur einmal. Ich have wache gestanden, während sie in ein Geschäft ingebrochen sind. Es war mitten in der Nacht, und ich dacht, niemand würde es merken. Aber wir wurden fast erwischt. Seitdem haben sie mich in der Hand. Sie sagen, wenn ich nicht Tuesday, was sie wollen, verraten sie Michigan aber, hast du etwas gestohlen,
Nein. Ich habe nur digest enden. Aber das reicht. Wenn sie mich verraten, glaubt die Polizei ihnen mehr als mir. Und mein Mutter, sie wurde es nicht verkraften seine Stimme brach, und plötzlich verstand Lena, was in so sehr Belastät. Let mit einem Geheimnis, das in Gefangen hielt, ohne das etwas getan hat, was wirklich wollt. Jonas, sie legt vorsichtig ihr Hand auf sein. Du bist nicht wie sie. Du hast dich entschieden, daraus hen. Das zählt aber solange sie existieren, komm ich nie ganz raus dann müssen wir einen Weg finden skutelt den Kopf. Es gibt keinen Doch, sagte Lena ins Klassen. Wir finden ihnen. Zusammen zum ersten Mal seit langem Hust ein Lächeln über sein Gesicht. Du bist verrückt vielleicht. Aber lieber verrückt mit dir hier oben, als vernünftig allende unten die Nacht legt sich still über sie. Jonas begann schließlich, leise zu spielen, und die Melodie war so zerbrechlich, dass Lena Angst hat, sie kann im Wind verschwinden. Doch sie bleib, schwet über den Dachern, ein Beweis dafür, dass Konyat auch im Dunkeln existiert. Die kommenden Tage waren angespannt. Lena beobachtet Jedenschitten auf dem Weg zur Schule. Jonas erzählt, dass die Jugendlichen in mehrfach aufgesucht hatten, aber hat sie ignoriert. Sie gaben nicht auf, sagte einmal. Aber ich auch nicht in dieser Nacht schrieb einen neuen Text in sein Notizbuch und las in Lena vor, manchmal reicht ein einziger Mensch, den Unterschied zu machen zwischen fallen und fliegen. Vielleicht ist es nur ein Wort, vielleicht ein Blick, vielleicht die Hand, die man halt, wenn man glaubt, allen zu sein Lena was saint, dass von ihr sprach. Ihr Hörst schlug schneller, und sie erweitert nix, sie kennt es nicht. Aber sie lächelt, und das genügt. Doch die Stadt lies innen kein Ruhe. In Wach spatter, als Lena spat vom Lernen nach Haus kam, bemerkt sie im Treppenhaus ihres Hauses etwas. Ein Zettel lag auf der letzten Stufe, grob hingekritzelt, sagte einem Freund, soll sich entscheiden. Sonst entscheiden wir für in Lena Start. Ihr Hand zitterten, als sie den Zettel zusammennäht. Jemand was saint, das Jonas mit ihr auf dem Dach war. Jemand was saint, wo sie wohnt. In dieser Nacht stürmt sie hinauf. Jonas sah sofort in ihrem Gesicht, dass etwas nicht stimmt. Was ist passiert, sie sagt ihm den Zettel. Sein Augen verdunkelten sich. Verdammt sie wissen von mir. Von uns dann bist du in Gefahr nein, Jonas. Wir sind in Gefahr. Aber wir lassen uns nicht unskutstern trat nervos auf und die Hand verkrampft. Ich hat dich nie mit reinziehen dürfen du hast nicht. Ich bin selbst hierher gekommen. Und ich gehe nicht weg bleib stehen, sa sie lang, intensiv, als wohl sich jeds detailiers Gesichts einprägen. Schließlich nicht Dan müssen wir einen Plan machen zum ersten Mal redeten sie nicht nur über Musik, Stern und Traum, sondern über konkrete Dinge. Was tun, wenn die Jungs wieder auftauchten? Wo könnten sie sich Hilfe suchen, ohne das Jonas Geheimnis auflag? Vielleicht gibt es jemanden, der ihnen die Stern beiten kann, überlegt Lena. Jemand, der Respekt bei ihnen hat so jemand kann ich nicht mehr dan suchen wir in war ein waggelsiger Gedanke, aber Lena fühlt sich zum ersten Mal nicht machtlos. Bever sie in diesem Abend auseinandergehen, legt Jonas die Hand auf ihr Schulter. Lena, wenn es gefällt, danke, dass du da warst sag so was nicht, erweitert sie heftig. Es jet nichts doch als sie in ihr Zimmer zurückkehrt, den Zettel tief in ihrer Task vergraben, könnt sie das Nagentgefühl nicht abskuteln, dass die Dunkelheit der Stadt nahe rückt,
und das die nächsten Nacht als verandern werden. Der Zettel lies Lena nicht mehr los. Sie trug in Tage lang versteckt in ihrer Task, als Seier ein Gift, das Sie nicht wegwerfen. In jeder Pause, in jeder ruhigen Minute spurt Sie das zernittert Papier gegen ihr Fingerkuppen, und mit jedem Mal wurde ihr bewusster, dass die Drehung war. Jonas versucht, stark zu wirken. Doch Lena bemerkt die Anspannung in seinen Schultern, wenn Sie in Ansa. Schlief schlechter, das Verrieten die dunklen Ring unter seinen Augen. Und manchmal, wenn Sie abends nebeneinander auf dem Dach saßen, blickt über die Stadt, als such Nachrichten, die sich bewegten. Sie hören nicht auf, sagte eines Abends, die Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Solange ihnen nicht wieder falsch, werden Sie Druck machen. Und jetzt, haben Sie dich entdeckt. Lena legt ins Glossen die Hand auf sein. Dann gehen wir zusammen dagegen und du verstehst nicht, Lena. Sie sind gefährlich. Sie haben nichts zu verlieren. Und ich will nicht, dass dir etwas passiert. Und ich will nicht, dass du dich weiter versteckst. Zwei Nacht später kam es zur ersten Begegnung. Lena war auf dem Weg nach Haus, als Sie merkt, dass jemand ihr folgt. Sie hört nur Schritt im Hintergrund, dann ein leises Pfeifen, das sich wie Spot in den Gassen werfen. Sie beschleunigt ihren Gang, bog ihn Eck, und bleib abrupt stehen. Drei Gestalten standen die Agent kaum alter als Jonas, aber mit einer Kalte im Blick, die Lena sofort das Blut gefrieren ließ. When haben wir denn hier, einer trat vor. War groß, trug ein Lederjack und hat ein Lächeln, das mehr mit seinen als mit Freude zu tun hat. Die Kleinfreundin von Jonas Lena presst die Lippen zusammen. Lasst mich in Ruhe kommen. Wir wollen doch nur reden der Jungtrat nachher, während die beiden anderen im Schatten bleiben. Sag Jonas, dass kein Wall hat. Entweder kommt zurück zu uns, oder wir machen dir das Leben schwer. Sehr schwer. Lena spürt, wie ihr Herz rast. Doch Sie zwang sich, den Blick nicht zu senken. Kommt nicht zurück. Na einen Moment lang war still. Dann lacht der Jung, kurz, scharf. Mutig. Gefällt mir bugt sich nachher zu ihr. Aber skutzt dich nicht. Denkt dran dreht sich schnippt mit den Fingern, und die drei verschwunden in der Dunkelheit. Lena rannt die restlichen Straßen entlang, bis Sie Kuckend ihr Haster erreicht. Ihr Hand zitterten, als Sie den Schlüssel dreht. Nach in derselben Nacht sucht Sie Jonas auf dem Dach. Als Sie ihm von der Begegnung erzählt, verfarbt sich sein Gesicht aschfahl. Verdammt. Das war sicher Marco. War früher, so etwas wie ihr Anführer. Dann kennt dich gut zu gut. Jonas stand auf, ging nervös auf und ab. Wenn dich direkt anspricht, heißt das, Sie meinen es ernst und was machen wir jetzt. Jonas bleib stehen, sah Sie an, verzweifelt, zerrissen. Viel like salt ich einfach gehen was, die Stadt verlassen. Verschwinden, irgendwo nu anfangen. Dan lassen Sie dich in Ruhe und wenn nicht, Lena's Stimme war scharfer, als Sie beabsichtigt hat. Meinst du, Sie hören einfach auf, nur weil du gehst? Glaubst du, Sie vergessen? Nein, Jonas. Wegrennen lost gar nix bald die Hand zu aufsen. Und was dann? Willst du, dass ich Sie anzeige? Dass ich zur Polizei gehe? Sie werden als gegen mich verwenden. Ich hab damals mitgemacht, Lena. Ich war einer von ihnen, aber du bist nicht mehr einer von ihnen. Sie trat nachher, legte ihr Hand in sein Wange. Das ist der Unterschied. Und wenn du nicht kämpfst,
Wirst du wigier gefangener bleiben in dieser Nachtschmiedeten Seinen Plan. Nicht, Gewalt zu erweitern, das Wusten beid, das wär aussichtslos. Stattdessen wollten sie Bewes sammeln. Jonas kant die Ort, en dienen die Klick sich drauf, kant ihr Gewohnheiten. Wenn sie es schaffen werden, etwas Belles tens zu dokumentieren, drogen, Diebstahl, Schmuggel, könnten sie es anonym weitergeben. Es ist riskant, sagte Jonas. Sehr riskant aber es ist ein Weg, erweitert Lena. Und wir gehen in zusammen die erste Nacht ihres Plans war Waller Anspannung. Jonas fahrt Lena durch Schmalgassen, über Hinterhof und verlassene Parkplätze. Schließlich bleiben sie im Schatten einer alten Lagerhalle stehen. Drinnen hört man Stimmen, Gelächter, das Klirren von Flasken. Das ist ihr Treffpunkt, flüstert Jonas. Lena hielt das Handy in der Hand, die Kamera bereit. Bist du sicher, seine Stimme zittert kaum merklich. Ich kann den Klang ihrer Stimmen sie wagten sich nachher, bleiben verborgen hinter einer halben gesterten Mauer. Durch ihnen Spalt könnten sie ins Innere sehen. Dort saßen 5 Gestalten ein Feuer in einer Metalltonne. Zwei hatten Tasken aufgerissen, aus denen klein Päckchen fielen, sehr klein, harmlos sehr sen. Lena druckt vorsichtig auf Aufnahme. Plötzlich nacht etwas unter ihrem Fuß. Ein Ast, trocken, sehr laut. Die Stimmen im Inneren verstummten. Schritt. Einer der Jugendlichen trat heraus, sah sich Da ist jemand Jonas packt Lena am Arm los, sie rannten, hetzten durch die Gassen, horten Ruf hinter sich, schnell Schritt. Lena's Atem brandt in ihrer Lunge, doch sie wagte nicht, stehen zu bleiben. Erst als sie in een Billettstrasse einbogen, Waller Lichter und Menschen, ließen sie das Tempo nach. Die Verfolger gaben auf. Guckend blieb Lena stehen. Jonas sah sie an, die Stirn schweißnass. Bist du okay, sie nicht. Ihr Finger krüllten sich noch immer das Handy. Ich hab alles aufgenommen ein Hoch von Hoffnung blitzend in Jonas Augen auf. Dann haben wir vielleicht den Chance später, zurück auf dem Dach, schwiegen sie lang. Der Wind kalt ihr erhitzten Gesichter, während unten das Leben der Stadt weiterging, alsse nichts geschehen. Danke, dass du geblieben bist, sagte Jonas schließlich. Ich weiß, ich sehe dich in etwas hinein, das gefährlich ist. Aber ohne dich, hat ich längst aufgegeben Lena lächelt schwach. Und ohne dich hat ich nie begriffen, wie wichtig es ist, für das richtig einzustehen ihr Blick treffen sich, länger, intensiver als je über. Für einen Moment vergessen sie die Bedrohung, die Drohungen, die Gefahr. Es gab nur sie beid, das Dach und die endlos Nacht über der Stadt. Doch irgendwo da draußen, in den Schatten der Straßen, wartet Marco. Und wurde nicht zulassen, dass Jonas sich so einfach befreit. Die Tage nach ihrer riskanten Aufnahme waren erfüllt von einer Spannung, die fast körperlich greifbar war. Lena hat die Videos gesichert, mehrfach kopiert und versteckt, als wusend sie instinktiv, dass die Klick als versuchen würde, Bewes verschwinden zu lassen. Doch Jonas war unruhiger denn je. Immer wieder start sen Handien, als ward in Nachricht. Marco ward reagieren, sagte spurt, das wir etwas vorhaben. Kennt mich, und weiß, dass ich nicht einfach verschwinde dann sollen wir in kommen lassen, erweitert Lena. Wir dürfen uns nicht mehr verstecken Jonas schüttelt den Kopf. So einfach ist das nicht. Marco, spielt mit Angst. Setzt sie ein wie ein Messer. Je langer wir warten, desto mehr Macht hat über uns die Begegnung kam schneller, als sie dachten. Es war ein Donnerstagabend.
Jonas und Lena saßen auf dem Dach, redeten leise über die Zukunft, über Traum, die weit entfernt wirkten, ein Studium für Lena, vielleicht eine Ausbildung für Jonas, irgendwo, wo niemand seine Vergangenheit kennt. Da bemerkt Lena es zuerst, Einschatten, der sich bewegt. Nicht unten auf der Straße, sondern oben, gegenüber, auf einem Dach. Sie blinzelt, doch erst, sie hat sich getraut. Doch da war wieder, ein Umriss, groß, breit, unbeweglich, als Wort Jonas, flüstert sie, wir sind nicht allein. Jonas folgt ihrem Blick. Für einen Moment spannt sich sein ganzer Körper an. Marco nachher Lena reagieren konnte, habe sich der Schatten und spranggeschmeidig hinunter auf den angrenzenden Backen. Wenige Sekunden später stand auf ihrem Dach, als gehör es ihm. Jonas, sagte mit einer Stimme, die vor selbstgefälliger Ruhe so triuft. Lang nicht gesehen Lena which instinktiv zurück, doch Jonas stellt sich vor sie. Was willst du, Marco, was ich immer will. Marco lächelt cool. Loyalität. Respekt. Du bist gegangen, Jonas, aber du gehorst immer noch zu uns und jetzt sehe ich, dass du dir ein hübsche Freundin gesucht hast. Das gefällt mir. Sein Blick glitt über Lena, und sie spürt, wie sich ihr Hand auf sen Balden. Lass sie daraus, nerd Jonas. Oh, keine Sorge. Ich Tuesday nix, solange du das richtig tust. Marco trat nachher. Komm zurück. Hilf uns bei einem letzten Job. Danach kannst du gehen. Aber wenn du dich weiterweigerst, liest den Satz in der Luft hängen, liest das Unaussprechliche Drosenario schwer wirken als jedes Wort. Jonas Kiefer malt. Nie wieder. Marco lacht leise. Du warst schon immer stir. Aber glaub mir, ich bekomme, was ich will. Früher oder später dann want sich zum Gehen, stop jeder Kurs und sa noch einmal zu Lena. Denk daran, Mädchen, Mut ist sus. Aber Angst halt langer mit einem Sprung verschwund über die Deutschkant. Die still danach war bien schmerzhaft. Weiss, das wir in Beobachtet haben, flüstert Lena. Word nicht aufgeben. Jonas nicht. Sein Gesicht war hart, ins Glossen. Dan müssen wir schneller sein als noch in der Elben Nacht fasten ihnen ins Klus, die Bewes dürfen nicht langer nur in ihren Handen liegen. Lena berät ihnen anonymen Upload vor, sucht nach Kanalen, über die Police Material erhalten könnt, ohne ihr Identität zu verraten. Jonas have, als sie verschlüsseln, so gut könnt. Sobald sies haben, sagte Lena, kann sie handeln. Dan sind wir nicht mehr allein. Doch Jonas was saint, das die Klick nicht untätig sen wordy. Marco spurt, wenn die Kontrolle verliert. Word versuchen, uns vorher zu stoppen am nächsten Abend geschah. Lena war gerade auf dem Heimweg, als plötzlich ein Wagen neben ihr hielt. Zwei Jungen sprangen heraus, Gesichter, die sie schon in der Lagerhalle gesehen hat. Sie schreien könnt, packten sie und zerrten sie ins Auto. Sie kämpft, trat, schlug, aber die Hand waren zu stark. Der Wagen rast los, und die Straßenlichter verschwammen hinter den getonten Scheiben. Lasst mich raus, ihr Stimme überschlug sich. Ruhig, Prinzessin, sagte einer. Marco will nur reden als Jonas de vier, ein Kurser, verstorter Anruf von einer fremden Nummer, in dem Lena nur ein Jonas, Hilf herausbracht, bever die Leitung brach, spurt in Kalte, die alle Angst verdrängt. Was ein sofort, wohin sie bringen werden. Die alte Lagerhalle. Der Ort, in dem alles begann. War Kurs vor Mitternacht, als Jonas dort ankam. Das Herz schlug ihm bis zum Hals,
Doch zwang sich, lies zu bleiben. Schlich das Gebot, bis Stimmen hort. Durch ihnen spalt sah Heinien, Lena, auf einem Stuhl gefesselt, Marco vor ihr, lassigeen Zigarette in der Hand. Du bist mutiger, als ich dacht, sagte Marco zu ihr. Aber weißt du, was mut kostet? Als du wirst damit nicht durchkommen, faucht Lena. Marco lacht. Oh, Mädchen, ich bin seit Jahren damit durchgekommen. Jonas spurt, wie sich sein Hand zu Fausen balden. Wold Heinien Sturmen, doch wassaint, das alien kein Chance hat. Also griff zu dem Einzigen, was hat, seinem Handy. Walt den Notruf, flustert schnell Diadrus, bever sich nachher in das Gebot Herrenskob. Mussaint Zeit gewinnen. Marco, Jonas Stimme halt durch die Halle, als schließlich eintrat. Alle Kopfadritten sich. Du bist du ja Marco grinsaint breit. Wassaint ich's doch. Komm, setz dich. Wir haben viel zu besprechen, las Lena frei so einfach ist das nicht. Marco trat einen Schritt nachher. Du kommst zurück, Jonas. Oder sie bleibt, wo sie ist. Jonas spurt die Blick der anderen Jugendlichen auf sich. Waren wir, viel leicht fünf, alle bereit, ihrem Anführer zu folgen. Aber Jonas sah auch etwas anderes in ihren Augen, Zweifel. Müdigkeit. Angst. Ich war einer von Yucca, rief die Stimme lauter als dacht. Ich weiß, wo zu ihr fähig seid. Aber ich weiß auch, was Marco tut, benutzt Yucca. Redet von Loyalität, aber in Wahrheit seid ihr nur Figuren für ihn, ein Ronenjing durch die Gruppe. Marcos Grinsengefer. Sei still neen. Jonas macht einen Schritt vorwärts. Ich bin ausgestiegen, weil ich frei sein wollt. Weil ich nicht mehr jede Nacht in Angst leben wollt. Ihr könnt das auch, die Spannung in der Halle war elektrisierend. Einer der Jugendlichen senkt kurz den Blick, als hat Jonas einen Nerv getroffen. Marco bemerkt es sofort. Seht ihr? Versucht, Yucca zu spalten. Ist ein Verräter, packt Lena grob am Arm, zog sie hoch. Die Verräter werden Straf in diesem Moment hielten draußen Sirenen auf. Blaulicht spiegelt sich durch die Ritzen der Halle. Verwirrung brach zwei Jugendlich rannten Panis zum Ausgang. Marco flucht, zerrt Lena angern sich. Jonas nutsaint den Moment, sprang nach vorn. Mit aller Kraft stiess Marco zur Seite. Lena stolpert frei, fiel zu Boden, Jonas half sofort hoch. Lauf, schrie Sie rannten gemeinsam Richtung Ausgang, waren hinter ihnen Stimmen schrien, befohlbelten, schritt hastig wurden. Doch der kracht schon die Tür auf, Polizisten stürmten herein. Draußen, im kalten Nachtwind, sagt Lena gegen Jonas zusammen. Ihr Hand zitterten, doch sie hielt ihn fest, als furcht sie, könnt im nächsten Moment verschwinden. Du bist gekommen, flustert sie. Immer sah ihr in die Augen, für einen Augenblick war all die Angst, all die Dunkelheit vergessen. Nur die Gewissheit blieb, dass sie zusammen starker waren, als Marco geehnt hat. Doch beide wussten, das war noch nicht das Ende. Marco ließ sich nicht so leicht unterkriegen, die Schatten der Stadt bargen noch immer Geheimnis.